In the last period, to solve the linear inequality, and then you have to write the solution set for the given inequality. So last period 4 problem is completed. So today I want to discuss with another 4 example depend on, that is to solve the inequality. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ x is less than a, then open interval minus infinity to that is a. X is less than or equal to a ಅಂದರೆ half open interval and that is half closed interval minus infinity to a. If x is greater than a, open interval a to infinity, then next one is x is greater than or equal to a ಅಂದರೆ half closed interval a to and half open interval, so that is infinity. So these are the 4 types of the sets. ಈ ಯಾವುದೇ 4 ಸೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬಂತಂದರೆ then you have to write the solution set for the given problem. Come to the solution for the first one. Right, that is a solve ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Right, that is a solution for the, so that is the first one inequality, first problem. Right, that is 5, then minus that is 2x divided by that is 3 is less than or equal to that is x divided by 6, then minus that is 5. First your duty is to take out the LCM. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ LCM ಅನ್ನು ತೆಗೀರಿ. LCM is that is 6. okay, so that is 5 on 5 minus that is 2x divided by that is 3 is less than or equal to 6 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ x then minus, right, that is 30 divided by that is 6 totally, then you have to find the LCM of that is 3 and 6. Therefore simply write that is LCM of, right, that is 3 6 the LCM ಏನು ಬರ್ತದೆ again that is 6 ಬರ್ತದೆ. okay, so multiply both sides by that is LCM. ಈ LCM ಏನು 6 ಬರ್ತದೆ, ಈ 6 ದಿಂದ ಎರಡೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. right, that is 6 in the bracket and that is 5, then minus that is 2x divided by that is 3 is equal to that is 6 in the bracket x minus that is 30 divided by that is 6. so LCM 6 ದಿಂದ both sides of the inequality ಗೆ multiplied by that is 6 ದಿಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ದದೆ. again simplify ಮಾಡಿ. so 3 1s, right, that is 3 2s, again that is 6 is get cancel. therefore that is 2 in the bracket and that is 5, then minus that is 2x is less than or equal to is less than or equal to x minus that is 30. again simplest form ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 2 ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ that is 10, then minus that is 4x is less than or equal to x minus that is 30. collect the x term in one side. ಈ x ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. therefore that is minus that is 4x, x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ that is minus x is less than minus that is 30. ಈ 10 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ minus that is 10. again simplify ಮಾಡಿ. that is minus 5x is less than or equal to that is minus that is 40. so dividing throughout by that is minus 1, minus 5 ದಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ minus 5 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ minus that is 40 divided by that is minus 5. minus 5 cancel ಮಾಡಿ. therefore x is less than, so that is 8 5s are okay. so that is x is less than or equal to that is it. then come to the right, that is a solution set ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. right, that is a solution set 8 is equal to, suppose as that is a, x is less than or equal to a, x is less than or equal to ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ that is open interval minus infinity to half open interval and half closed interval. therefore the solution set minus that is infinity to a means that is 8 ಅದ, right, that is simply that is 8.
x is less than or equal to ಬಂದದ minus that is a2 is less than or equal to 1 meant multiplied by that is divided by minus 5 means ಈ sign less than ಇದ್ದದನ್ನು greater than ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದದನ್ನು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ a2 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ a2 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ a ಮೀನ್ಸ್ 8 ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ closed interval right that is 8 to so that is infinity is the solution set. Then come to the next one right that is a solution for the right that is a second problem ಏನದ ನೋಡಿ 1/2 divided by minus 5 ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ that is greater than or equal to so you have to write the remaining things. Then come to the solution for the second problem. Right that is 3 in the bracket, very simple, 3 in the bracket that is x minus that is 2 x minus 2 divided by that is 5 is less than or equal to so that is 5 in the bracket that is 2 minus that is x divided by another that is 3. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3x ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ LCM of very simple right that is LCM of so that is 5 and that is 3 5 and 3 the LCM ಎಷ್ಟು ಮರಿತೀರಿ right that is 15. ಈ 15 ದಿಂದ both sides of the inequality ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ 5 and 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 5 and 3 ದಿ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 15. ಈ 15 ದಿಂದ both sides of the inequality ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿ right therefore that is 15 in the bracket that is 3x minus that is 6 divided by that is 5 is less than or equal to right that is 15 in the bracket so that is 15 in the bracket that is 10 minus 5x divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ that is 3. So rewrite the given equation. So 5 ones that is 5 threes therefore 3 in the bracket that is 3x minus that is 6 is less than or equal to 3 ones that is 3 fives so that is 5 in the bracket simply 10 minus that is 5x. Rearrange the equation. ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3 ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9x ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಆರ್ ಮೂರಲೆ 18 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 50 ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25 ದಟ್ ಈಸ್ x. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9x ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25 ದಟ್ ಈಸ್ x ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 50 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 18. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 25 ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಅಂದರೆ 30 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 34 ದಟ್ ಈಸ್ x ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಿಬೇಕಾ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 34 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 34x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 34 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 68 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 34. ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 34 ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು 34 ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2s it means that x is less than or equal to that is simply that is 2. Then you have to write that is the solution set ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. that is very simple less than ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ less than or equal to x is less than or equal to that is a. so either 2 ಅಂದರೆ simply you have to suppose as that is a. therefore the right that is a solution that is a set right that is half that is infinity right that is minus that is infinity to right that is a. okay
So in minus infinity to a, x is less than or equal to a, ಇದು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಏದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 2, ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ a solution for the example number that is 3. Example number 3 ಏನದ 1/2, very simple, right, that is 1 divided by 2 in the bracket, 1 divided by 2 in the bracket, right, that is 3x divided by 5, and then plus that is 4 is greater than or equal to 1 divided by that is 3 in the bracket, right, that is x minus that is 6. 1/2 in the bracket, that is 3x divided by 5 plus 4 is greater than or equal to 1/3 in the bracket x minus that is 6. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 1/2 that is as it is ಬರೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ LCM. LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3x ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 divided by LCM is that is 5 is greater than or equal to 1/3 ಇಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿ x minus that is 6 divided by that is 3. Again rewrite the given equation. So numerator as it is, that is 3x plus that is 20 divided by 5 into 2 means that is 10 is greater than or equal to x minus that is 6 divided by that is 3. Then next your duty is to find the LCM. 10 matta, so that is 3 the LCM of, very simple, right, that is LCM of, so that is 10 comma that is 3 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರ LCM ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ LCM 30ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3x ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿ 30 in the bracket x minus that is 6 divided by that is 3. So that is 10 ones, that is 10 threes, so that is 3 10. Rewrite the given things. ಏನೇನು rewrite ಮಾಡಿ. Therefore that is 3 in the bracket that is 3x plus that is 20 is greater than or equal to, right, that is 10 in the bracket x minus that is 6. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು rearrangement ಮಾಡಿ. ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ 3ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಟೋಟಲಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9x ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 10x ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60. ಎಕ್ಸದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9x ಅದು 10x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60. ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 60. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 120. ಇನ್ನು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ -1ದಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತದೆ. Therefore that is minus x divided by -1 is less than or equal to minus that is 120 divided by -1. minus ಅನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ x is less than or equal to, right, that is 120. suppose as, so this is equal to, suppose as a small letter a, x is less than or equal to 120 ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ? Therefore the solution set to x is less than or equal to that is a minus infinity to a, right. Therefore that is a solution, very simple, right, that is a solution set to minus that is infinity to, right, that is a half open interval half closed interval. Therefore right, that is minus infinity to a means that is 100 and that is 20 half open interval and that is half ಏನಾಗುತ್ತೆ, right, that is a closed interval. Then come to the last one, solution for the, right, that is a fourth example, very simple, right, that is a solution for the fourth example. Fourth example in ಕೊಟ್ಟನ 2 in the bracket
Right, that is 2 in the bracket and that is 2x. 2 in the bracket 2x plus that is 3, and then minus that is 10. Minus 10 is less than 6 in the bracket and that is x minus 2 is given. 2 in the bracket and that is 2x plus 3 minus 10, 2x plus 3 minus 10 less than 6 in the bracket x minus 2. Simplest form ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 2 ದಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿ, right, that is 4x and then plus 6 and then minus 10 is less than, again that is 6x and then minus that is 12. Rearrangement ಮಾಡಿ, so that is 4x minus that is 4 is less than, right, that is 6x minus that is 12. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4x ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6x ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಟೋಟಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 8. ಓಕೆ, ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ -2, ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2, ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, -2 ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4. then you have to write that is a solution set. Solution set x is greater than 4. Suppose as that is idani a anta ಮಾಡಿ, x is that is greater than 4. x is greater than a andre, so open interval, so that is a to infinity. Open interval, that is a to infinity. A means that is so that is 4 to that is infinity. So in this period ಟೋಟಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಅಥವಾ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೈಟ್, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಂದೀವಿ. ಓಕೆ, 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಸೊ ಆರಾಮ್ಸರಿ ಅದರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ tomorrow onwards I want to start with another one important point for the same chapter. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು, ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.